Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to the other side of the story. Thulaganyo e nngwe e go tisetsang dikitso thata tsa semoya gore o to o itse ile ditshwetso. O itse boammaruri o lebile o kala ka kitso o nang le one. Gompieno ke go batetse o mongwe o mogolwane. Nna ke Kabelo. Ke na le yo mongwe ha yo ke dumelang gore ke mongwe wa bagolwane ba kereke tona mo Botswana, if not the biggest. Ke ngwa di kereke tse di tona tsa Batswana. Mono right dumela. Dumela sele kae? Le teng khone Re teng re tsogile. go le baka ke go tsoma re hapana kote Sengwe le sengwe se se la lako okay se ntate ke man maina nna ka leina ke bidiwa Alex ke akantse erra ke tholega ka letsalo ko motseng o itswa go te serowe ka go bonno almost half of my life I've stayed in Silver Peak. o mo kwena mongwa toko sorowe Erra bo ya go nna ko go toropong ya Silver Peak. maina ra uta ya no ha re tsena mo go tsa semowa o man Ka tumelo ke bidiwa ya go Alex gape ke tsena ke re ke bitswa go te Loy Christian Church ke le moruti go yone ke le moruti jana ile gore I've just gone through all the ranks from the bottom to where I am today go kerekeng ke Bishop Governance wa kereke ya Loy o Bishop of Governance. Erra ora go toya na re itse go na le bo bishop bo archbishop bo mutiakoni wena bishop of governance ke mo go ntse governance is a portfolio mo tega kereke e ka gona la portfolio tse di harologane governance is a portfolio e leng gore re ntswa ke le bishop ka seruti ba ka se ka mo maemong o bitswa hela go te bishop bishop a seruti mme go na le boikarabelo jana ja tsamaiso ya governance yo ke botlhokometse kereke yote o ra gore kwena mo tsamaisi wa kereke ya Iloi probably I will say that ke ra beside bo archbishop governance kana ke ra gore kwena mo tsamaisi Tsamaisi. go na le president batho wena o mo tsamaisi kwena mogokaganyi wa ditsamaiso mogokaganyi wa ditso tsetsetsa mo kerekeng ya Iloi Tsamaiso. kereke e tona rra mo Botswana Erra when it comes to legal issues, compliance, regulations, policy making and constitutional amendment, this is the area where ke boikarabelo jana go bona dilo tse di tsamaya ka thokgamo ka lolamo. gore kwena modi wa Iloi I would not say that. nya e tamale tsamaiso yothe ya Iloi e go bonwa gore e siame Iloi ha e ka tswa mo tseleng re se ka ra le ba archbishop thata ba re itse gore kwena go ngwe we latile It's just an issue of say, I mean, I'm an administrator or Erra. regard. Thank you. Kana tota ke re ke go ga batho. go ga batho Erra. wena o mo gokaganyi Mogokaganyi. ntate Alex ke go biditse hana ebile ke itumella gore o tsena yone kereke ya Iloi e leng gore ke dumela gore ke ngwa di kereke tse di tona mo Botswana ebile the founder wa yone e le Motswana ke ngwa kereke tse di tona ebile the founder yone e le Motswana ha gona ke dumela go na le ngwe e le kana le yone ye the founder e le Motswana ke dumela ya right ke go bileditse ha for leadership and discipline a re simolle hela ha pele mo nakong ya gompieno kereke tsone tsa le Iloi le mo teng motho o kgona go apara seaparo hela sa kerekela ebile se na le logo a kereke a ira content hela mo Facebook mo TikTok a ba sa apola go ya ka wena o le moeteledipele go mo ga reng hela go ka ya eng khale mo e kae Ra pa ke gore ke re dilo tse di diralang gompieno tse re di bonang tse ke le tshwenyego la boeteledipele and I'll take example ko kerekeng ya rona go mo ke re dumela gore ke mokgwa o mo batho ba dumela mo go one ba dirisa ba se dirang but e se mokgwa o tsamaiso sontse gore e le tele gore go diragale jalo because it's an issue of morality gore ha ke dira jana mme ke supa bokao ya mokgato mme ke sa rengwa ke mokgato ebile ke sa direle mokgato go rai it's an issue of discipline when it comes to re thoagala hela yana ke dilo tse e leng gore di tshwenya thata mekgato e tshwanang ngwe o ke tsang go gone e leng gore we educate
re tlhalosetsa batho go tsamaiso kgale mo e kae mo go a kgalemiwa rra go a kae ka gore le a re bua yana mongwe wa kereke yone ya gago o ntse o tse gona ana mo TikTok o ntse a re ke a profita le sa moroma ke boammaaruri jo bo ke tshwanetse ka go bolela ke gore re le dikereke tse tsa semowa the so-called indigenous churches bogolo yang tsone tsa rona sa apostolates re na re mo tsamaya re lebela over the years we much focus into the spiritual part of it without putting the element of governance and without putting the element e le gore e akaretsa issues of discipline le bo code of conduct di le mo teng ga tsone so gongwe re tshwanetse re amogela seemo se ntseng jalo where we lacked before gongwe rona hela in particular ngwe ke tsa elo in particular. That is why we 4 years ago we started a Mobizareke transformational agenda. We wanted to restructure ditsamaiso tsa rona, re policy, particularly with respect to code of conduct. Tse ileng gore ra bona gore ha kereke e gola le dikgetho tse dintsintsi. Ha technology le ne ya tumela, batho ba itumela technology, this thing also affect the church of God. So me kana re dira le human behavior. Like any other outside when you're dealing with the human behavior, it's a challenge. Particularly, many of our members are the young people. You know how young people are so young. People, there was one guy who said they're searching for an identity. So when you're searching for an identity, you just but there must be the thumb rule, the moral conduct, the thumb rule, the code of conduct. So I must appreciate and acknowledge we have failed quite a lot. Last year, we amend the constitution, we overhaul it, we very amend. Hona na wanantse ke re siana tsamayana ke siana le in engagement le go rutuntsha ene constitution ya gore ba tlhaloganya gore what is the expectation se kereke solhetse mo malokong se kereke solhetse mo boeteleding pele ka go harolwana ga jone re solhetse re le kereke a re tsena mo go yone ya leadership appointment e bile go le mo go kaganye go kerekeng leadership re ala ba rutuntsha gore kana moruti hela ka gore motho ona le di gift le dineo la mma moruti tutuntsho hela ya keteledi pele e teng ra la rutuntsha before la appointa batho rona ka re dirang ka teng ra rutuntsha me ke swantse ka supa gape ke batho ga tela tara le mo gore rona le go re tswang teng go kereke e tswang teng go thuloganya kereke e tswang teng back then in those years much of the emphasis was on the doctrine part. Much of the emphasis was in the doctrine part. No, none is not a mola motel. I got to make a register on a mola motel. But Canamola motel knows how I can read some of these. That's why you cannot oversubscribe the constitution because I pay to lose as even Tamaisha Hetula. The conference, but you need to have some bylaws, the regulations that will help you in terms of policies. They augment the constitution. The address and the issues are expect deliver a sermon expect meeting. How do we conduct ourselves in a meeting, in a church meeting? Those are things that comes side regulations. But like we must appreciate and acknowledge, and I want to be fair and honest to that one. Most of the indigenous churches, we took much of our time focusing on the spiritual part. As a ministry, it has to encompass spirituality and good governance. So how do you the kingdom of God? The do's and the don'ts, not only as prescribed by the Bible, but also as prescribed by the morality. We're a society. The communities that we are still. Are we doing? Are we behaving in the godliness manner? And we need such instruments to also help govern the conduct and the manner and the discipleship in the ministry itself. Bishop Alex, a happily har solo hele khale more bone ba la ba bangwe ba renya moruti Alex o kare
o tsholeditse tšhaka mo ba indiscipline ba irang dilo tse seng tsone tsa mo kerekeng. Ke swantse ka go thomisa kere indiscipline has no room in the church of the Lord. There's no room. That is why even in the scriptures, how bona Jesu go tena tsena go Jerusalem, a itshela batho ba ile kgwebo mo teng ga tempelo ya Modimo. He never expected that. He proudly and honestly did an honest thing. Gore a re batho ga ga se gone ha re ka dirang to ya Modimo kgwebo. So that is the conduct in which ga ra tswana gore re ya mogele mo teng ga le go la because re ta bo re thapatsa lehelo la Modimo. Re ta bo re nyanyahatsa ebile batho ba ta ithuta eng mo se se re kgobokanetse go aga motho, re kgobokanetse go bopa motho ka thuto ya Modimo, re kgobokanetse go neela batho tshologelo, the hope ka botshelo given the hardships of this life e re tshela mo go yone in terms of social and economic aspects tse di dirang gore botshelo bo nne thata because of a lot of other things. Mind you, kana ha re tshela re le badumedi re tshela mo lehatshele le gore le satane mo go lone. And ha ne nka bua hela in a competition, if you are in business, I will say we are competing. We are competing in this planet. Ha ile gore Modimo o bata gore ka etsa gore tshiamo ya go tshela botshelo and eternal life ke a dirile ja. That is, we need to discipline ourselves and we need to not to allow the shameful conduct in the house of the Lord at all costs. So ke sontse ka go araba ke gore a kere boammaaruri ha bona re ruta batho re ba re hetola melao. We are going to discipline people. Moruti Alex, a re tsena mo go ye nngwe ke teledipele mo bo eteledipele na re go lwa ha mo Botswana ga re na le kgota hela lona ebile ilo yes like a mother to all of these churches tse di tetseng tse dingwe tse because bontsi ja bone ba ne ba tsoko ba ipulela ba bangwe ga re na le kgota hela le lo ka meng le o tsamaisang dikereke tse tsa rona mo Botswana go kante go na le kgalemo eng ga re na le kgota le la dikereke tota ha ke itse ka kitso ya re na le makgota a teng a dikereke. We used to have I'm not quite sure whether it's still existing. We used to have work Botswana chapter e leng gore ka kutuso ya me kana makgota ka duetse ya ka bona re makgotana ha ke ba duela le kgota lo pe rona nya ke ra gore makgota ka ya re gore nya gore nya na rona ba ilo iri mo le kgote le bo se mamo ra khale mara ko ne re le mo le khotela Botswana ena na dikgweto tsa yone. We had to withdraw ourselves mo tega le khota la teng. But besides that, we have got our sister churches dikereke tse ileng gore re dirisa le bone. We meet with the leadership, we discuss all these things. e se le kgota re manager ya dikereke moruti re sena le kgota le leng gore la tsamaisa nna ya la ke dumela gore lentswe la bothe le bothokwa ke dumela mo le khoteng. But kana ya kana ke gore a kere botshelo ya gompieno without defaming any other institution, any other denomination, ke dumela gore gongwe boeteledipele ja ka bontsi ya dikereke tsa rona they need to sit down and quell themselves orderly. I will say that. Gore go hele go na le a more disciplined institution ya lekgotla e tabanyano e regulate tsamaiso e mme bile ke sontse ka dumela gore e dira go heta re na le go na le makgotla dikereke ka tsona bo Botswana Council of Churches a ile gore ga ena le ntse e tsentse mo go muti ha ke le utwa go a ile gore we need to also to appreciate the little that they are doing. And I'm ke dumela nna gore go ya ba ka tswa ba sa dire mo go tseneletseng ga e bui go but mehela tumelo ke gore makgota ko ona ta bopaganya lentswe la boeteledipele ja dikereke lentswe la dikereke a ileng gore in one voice aka ko mo kana ko maatsa mangwe ra bona di Christian leaders or baeteledipele ba di religion. They play a very significant role, even in the economic tsamaiso ya lehatshe. We see that. Puso yole ga lena le khota mongwe le mongwe o ikemetse le mo puso lo influencer jang go nna bokete. So that is something that you need to take home and whereas the upcoming young people to assist. Alex ke a emella ke go bitsa ba bangwe ba golwane ke bataragelo hankala ga iswa ke bodingaka association di na le makgota go botlhokwa bona re dingaka association di na le makgota lona le kereke ha gona le kgota le batelwa kae ha go no. I think more why like what people always want to have an independence in terms of how they do things. Not necessarily, but so independence. We need to unify ourselves and have one voice. So it's quite interesting that we need to also to resuscitate and revive. But I've seen a lot of development in our Christian movement. So
tsa rona tsa the indigenous churches. I would like that read too much. Ka gore, I've seen a lot of them now coming forth, but the young people in the structures tsa leadership. So when mo go be go mphatsologelo as a young person in the Christian movement, go mphatsolola gore kana mme ha re taka thulaganyo e ntseng jana re tsenya batho jana. We are bringing vibrancy, we are bringing new ideologies, we are bringing ditsamaiso tsa sesha tsa gompieno. We want to see our churches aligned to the ministry in the 21st century, where we are meeting with the demands, we are meeting with the challenges of the 21st century. And how na le ba re tswakantse ka wisdom ya bagolo re be re tswakanya le ka dikitso tse gompieno le tsone tse bana bana le tsone tse ditutego tsa bone. We are going to build a competent and consistent and bokering mokgatho wa leruri o ta tshelela ruri se modimo o se bata go eterele morwa motho a goroga a itele re eme ka thoma re go sena selabe sepe se se ka balang gare ga rona. Last week, I think ke kile ka latela Facebook la tala so ngisupa ke gakolla ya la kere re le dikereke so ntala go nya gore thulaganya modimo ya semoya ga ke ya itshetela ya tshetela kereke ya rudisa kereke e le nosi ko ntega buitsana hape ka gore se tsona di element that pops in. Once you bring people here in a congregation, you see them as congregation, but in terms of human relations ke batho bana le megopolo bana la ka ha ba ka nyang ka teng. Once le ba madi mo tafoleng go koleke ya gona di koleke, that's need a skill, somebody with a competency in either bookkeeping or accounting skills to help so that align with the regulations tse di laolang madi. Ha o ta bua ka gona le seemo sa council motho ana le ngwe gona le attempt and murder motho ba tlo diralo e le mo leloko la kereke ka mathata ha rona botshelo. You also need to provide spiritual guidance and spiritual counseling. But at the same time, we need somebody with the competency and more thulaganyo ya go gakola ba gakoludi ja thaloganyo ba gakoludi ja boselo ja motho gore a mme ha batse. But we have got those men and women in this congregation. We need to augment the ministry with batho ka ba ntseng jalo. Ke gone ka ha ileng gore na ke na le sologelo ha ke bona banana ba tsena jana ba eteletse. Something that ko kerekeng ya ke tswang go yone. We have done it quite well. We are seeing, but we must also appreciate. Banana, it's a difficult denomination. It's a difficult denomination. It's so it's a difficult denomination. But patience, perseverance, you have committed as an institution to develop, to mentor, because these are the future leaders. At church, our society at large, not only focusing on that mokereke. Rahela le setšhaba gore sa kwele maduo a go betwa ga batho ka thulaganyo ya modimo go go setšhabeng. Gore a re ba efa maloko a lona ha ntse le bua go a lebega go a tsena ba a utwa. Ntse le le ka tsone kgantsa leadership discipline go a utwe. I'm quite happy. When we started these things, many thought that we are changing the church to be something else. But we managed to educate Batobarona. And we are not educating Batobarona. We are also educating the public at large. Because mind you, we have got a moral obligation. So you need to create this expectation. As an institution, what do we stand for? Besides so how chocolate only mutuela we are as a visitor. That is why we extend this programs around. Sometimes we made them live for a reason, because the public appreciate it. Okay. Murutwana, ke sa itse gore a ye go lebagana bongaka le kereke re ntse re tsena mo kganya leadership re bona bangwe ba ileng gore ngwe ke dingaka ko malapeng ba re thusa ba re dupa ba re epolla gape ko Sunday ba apere sa aparo sa iloi ba ko kerekeng gona ga go toge gore tsietsa gongwe re bata go ikgakologela sengwe engkeng gongwe ha ile rona le thaloso ka re thalosa motho. I'll just give you my personal opinion on that one. Personally, kili mudumedi kili muruti. Kidumela, these are two different tumelo. Two different kahamu tumelo kate. Bongaka kitumelo. It's a religion ka boyonela, cultural religion ka boyon.
tumelo ya sedumedi ya ga sekeresete ke tumelo e emele nosi. So ga gona gope ha di ka kopanang teng, in my own opinion and my own understanding. It's your own. It's my own opinion. Alright. And ha ke ba buela mokgatlo ke mo gone, mme ke dumela gore ka kitso e ke nang le one for the entire period yo take le mo mokgatlo ke mo gone, kereke ke mo gone, we don't condone that. Because ke issue ya doctrine. Our doctrine is very straight. Ke doctrine e dumelang gore re laolwa ke modimo. Re laolwa ke moya o mokgethwa, ke moya o boitsepo, moya o modimo. Ga re laolwe ke sepepe sengwe gape, ga re laolwe ke ditaola, ga re laolwe ke lentswe le lengwe le sele gape. Because these are two different doctrines. Mme bontsi ja dingaka ke ntse ke ba ruti ko go lona moruti ore ke ba tare tlhaloganya go no. Bontsi ja batho ba re tsang gore ke dingaka ta ba re nya ke ngaka e tsenang ko ilong. Mme ba re ke ba ruti ko go lona. I'm not aware of that one. And I would be very much happy if I can enlighten me ha go kgonagalang teng. Because how as a governor, what it's amazing. I've never heard, we have never whatsoever re dumalana. Ebile ha se ke re dumalana ka tselipe gore re ga gona le ngaka ebile le mo. Ora ga o itse motho a aparang sa aparo sa iloi ha tswa ba ya kondombe ala thaditao. Nyarra. Ga o itse la lo. Moruti Alex. Ke uta di hese ya la ke itse Moruti Alex o tsuru kolo ga le mailoi. Ha gona yo le ngaka ba ya apere sa aparo sa iloi. Ga ke ise ke kopane le o. Mme ebile ha o no lebella la ha ke tsamaya dire training yana. I always tell people gore rona re le maloko ke rona bo watchmen ba kereke ya rona. Ke rona ba re ka protectang the doctrine ya kereke ya rona. Ke rona ba ka protecta the doctrine e modimo o re hileng yone o re laetseng yone ka thomo ya one. But if we let it be ashamed, be itatswaletswe, be identified ka dilo tse seng tsone, re tla bo re ka thapatsa se modimo o se re neileng. So we will never let that thing happen. We'll never let that thing happen. I will not dispute, but I'm challenging any other person. Yo o kare ke itse re ke hakantse, ke itse Alex, ebile nna o ntirile jang le jang. We'll stand firm. We'll protect the integrity of this church. Whenever ring baruti ba lona ba thusa. Ba thusetsa ko malapeng thata ebile seng go kerekeng. Mme ka ha ba ipitsa baruti ba iloi. Ba charge batho madi rra kereke ya lona la charge ko kereke ya rona rra ga rena mo go teng ke service fee go ke bue ke rialo gore ha o utile go kerekeng go kopa thuso ga rena service fee rona re thusa setšhaba go nete bana re nang hela go ne le leilo hela jaanong bao ba mo le go mo eleng gore go ka diragala ke mo eleng gore ha go mo ithala le gore ka taolo ya modimo ka se ka thuswang ka sone go pega baruti ba ye go bela thapelo ko lapeng. That's where the money component will pop up. But ke swantse ka admit gore ra dikgang tse dintseng jalo tse re di utlwalang tse bile bangwe re kopana le tsone tse dingwe se re di kgalemile tse dingwe se re di tshotse mo go tsone. In some instances we've even suspended people mo tega kereke because of dikgang tsone tsa bona go ke duedisitswe ke tsieditswe ke dirile jana those are shameful acts. No, ha ke batle gore ke re ga gona o tsitsang kwa lapeng because we are so flexible such that ha re batle gore re ha motho a kopa thuso mo moruting wa rona e be ile gore gongwe o go tatsana go tima re pele re go kerekeng circumstances di sa late. So we've got that room where though it's not something that's often it's that room that gore nyame moruti ya ka le moruti kana moruti mo go wena totso e mo go wena akere so kwa e be ile hela worshiping and the holy ground ha ile gore we worship re leboga modimo re rapela modimo re le mmogo as congregation. But in me we have seen that some have taken advantage of that. Ra utwa kana go gola it's a charge. Ra utlwa se se utsang botho ke gore ha re sona dikgang tse ngwe re di setse morago mothala wa timela le yone o na a bega wa ga se twa ta ba re ke dile mo kganyeng ha se gore la ba konopa moruti ka thapelo tsa lena mo gore wa konopa gore kganye phatala a gona di ba itse go phatala tsa ke ha ile gore go a konopia go ka go konopia yone o setseng kgang morago a ke re ha ile gore ke re ruti go te ngwa go te judge monna re ke ta konopa ja gore te pekela ka ya ga I doubt so because gore regulation di kana molao le molao ha ile gore ga te o dirile selo you'll be charged accordingly. But ha ile gore o lwela se ile gore dumela gore ga se ba maru di bila tsona se ka se dirahetse as a victim you need to stand and rona le kereke we are really we are open 24/7 go address such issues. But problem e le ke na le yone ke gore ha re setse di litse morago
re bona motho a kgona gore a re nyamime ke ke boeleng ko morago tota ke tsoma kgang eo a riana so ha ngwa go ntse a lona kana gore a o sena complainant ga gona so le gore a swara but ke batho ra batho botlhe la ke I'm challenging every other person I'm challenging another person yo ka tswanga a itse gore o kila a ra go tikere ka ilo e ga e duedise a be a hela ile gore o duedisitswe mme ga pere sontse re tlhaloganye gore this is a two-way thing it's just like a coin kana batho ba bangwe ha ra utlwa gore ha ba dira jana ba ra batho ba re kana ke go thusa ha ke ko kerekeng ke mo motsing and ke sone ke gore a kere ha o le moruti o le ko motsing na re ha o tsana ko o le ko kerekeng ha o tsana ko motsing o nnai ha o joine mokgatho o le ko motsing o le ko kerekeng ha o tsana ko ke sone se ke batlang go se tlhaloganya gore ke gona ke teng ke ipotse gore mme batho ke eng re iteseletsa gore re be re dirisiwa re tseelwa dilo tsa rona itsholo la rona ra amoga itsholo ya rona recklessly ka go leng gore re so le rona hela re le batho we've got a blame to gore re tseye why would you let gore o itse gore ga go duedisiwe we have publicly declared that our leader has publicly declared that why would you gore ke batla thuso mme ke ne ke ile ko moruting wa lona ke o mme o ntopa bokana so that re letse moruti immediately gore re motho ho a re batla madi re tamala kereke ya rona rra ga e duedise rra go bona thuso hela mo kereke ya rona gore o tsene re be o kopa thuso o na le diemo tsa botshelo o na le diemo tse dintsenyana o kopa thuso for free it's for free we have declared that even in the constitution Bishop Alex re ipangayetsa go a dipasike excitement discipline ke gona e hapogante o ra mailoi o re tota ke batla go raya mailoi not even mailoi all the congregants ba rapela modimo gore ba gaetso let us be united and pray with hope re nne ka tsholohelo despite dikgetho tse re kopana le tsone tse di challengeang ntu ya modimo tse di challengeang thumo ya modimo e tshwereng ke banna ba modimo le basadi ba modimo re tshwanetse ra ema ka dinao this thing has happened if you read the scriptures from Genesis to the last re ha itse gore dilo tse di diragetse mme banna ba modimo ba eme ka thomo nako tse ba sa kutse go rapela morere 8 verse 11 ya re ha o rapela ya re o rapele go tswa bosego a maitseboaneng gore o rapele from the morning up until in the evening without ceasing ya re pray without ceasing ka gore you never know nako e modimo a tulong go araba ka yone so thapelo ga it must be continuous whether you fail aso no se bata ga sa dirala it must be continuous because ena le aspect of hope ha go dimo ga yone tsholohelo so ra bona rra gompieno bona re la hatse re wetsu ke itsholelo e kotase re le bana ba modimo re tshwantse ra rapela ra rapela rra a mela betsa itshulelentse graph ile bile kotase mme ta thatoga ka tsholelo re na le yone mo ke modimo yone ha neng ke dimela gore bona ha ne le na le mokgatho le karenya o gore kopaneng hela re tla rapedise le hatse go sa thusi o pela re le bakane le hatse rona ra ka mokgatho Alex bitsa batho le telekopa re ta le kara gore re bue le batho kana mo mongwe o tshwanetse o tlhaloganye gore one of the things that I've observed personally as an opinion ke lemogile gore bontsi ya rona because of varied doctrines tsa batho ka ba dumelang ka teng ba bangwe are so sacred such that they want to be exclusive in terms of what they have ba dumela gore gongwe ha o ka gongwe ka o kopana le mokgatho le kana iloi hale e tantsela batho kana betare that is competition me hela we share the common goal re le dikereke despite varied denominations ke le ka nna go bo tsetsejwe ne re ka bo ipuswana bo iloi go kopana go dikgotele dikereke go rape malatsi a gore moruti tota ke yone kganye ke reng makgota ga le bona le tota mo dilo tse tsa national ga le bona ngwe ya la ke ngwe ke go botse ke gore ke re what is the role that the government is doing mo thulaganyo ya go lemoga bothokwa ja kereke is there any legislation other than the Statistics Act that seeks to empower, develop, and nourish the church of God? Muruti, mme kana bone go minister le ma parliament ha ba go toga go ya dithopo ba kopa dithuso go go lona re nna re ba bona go dipasekeng go go lona le ba ha di platform go pala eng gore le bue le bone ha ba tsore kanti ga re lutwi la reng ka kereke go pala eng gore le bue le bone ra go pale sepe ra bua se ne ke batla go se tlhaloganya gore re le hatsi se ke buang ha bona ke go botsa go mo re le hatsi hela ha re tebeletse kana mahatsi a mengwe a na le such gompieno la re buana ha re na le fund ya kana dikereke a non-profit making organizations
most of them. That is why they are ailing bontsi ja tsone gore di kgone gore di tshele di ne le botshelo mme di tswa di tshwere thomo e bokete di tshwere thomo e leng gore e thusa setšhaba ora gore mente ga le mo kereke go le kalo ke batla go tlhaloganya gore ke botsela ke re ha re tsamayang teng gompieno mo botshelo jo re tshela mo go jona re ngwe re lehatsa la Botswana king that is so significant other than the regulation e registerang dikereke. What is it that we are having? Re na le mekgatlo gompieno ha o tsaya in terms of sports development and management re na le di-commission re na le dilo tse dintsi ko pusong ha o tsaya di-artists in terms of artist development and mentorship re na le maphata le bo arts council wa talwa ke kereke ka kereke ke tu gore a re kereke so ke gone mo e leng gore o talema gore kereke ya ingakalela mo ntweng e ya go boloka setšhaba mo ntweng e ya go gakolola setšhaba mo ntweng e ya go bopa setšhaba. So ke dumelala gore as an individual, that's my opinion, as an individual re le setšhaba re tshwanetse ra seka di emotse ra bona gore can we now increase the value of the church? How do we increase the value of the church? When do we capacitate baruti gongwe e le seabe sa puso o go bone kae wena ga go yaanong re soletse gore baruti ba ta nonoga jang ba thusa go bopa setšhaba ba ikgarathele ke ikgarathelo moruti ke rile le na le baro di ministera di nna go lona di epa go lona la ula ma ka ri a pasikeng taba le bala le ditse le bo vice president ga ke rumele gore gongwe le bua go le enough kana ke bone ga ba romege ga ke batle gore ke rialo mme ke batla gore a ke nne ke go ha opinion ya me ke mo ke bona ke this is one of the things that gore really as young person as I am I'm willing to engage whoever leadership whoever gore ba gaetso we need to re ithute dilo tse dintsintsi re thusiwe re capacitatiwe makgotla a ikemetseng a bo UN re bone gore ba na le seabe mo go lemogeng kereke le bone bo yaka bo re bala le tsayana ra bua re mme kana people ba na le di-interest tsa ba di-phesio go bona di-priority tsa ba di tshwere bona o tile campaign ga ke batle go rialo ka ra be re bala ditse go nya ga ke batle go rialo ka rena ke rona ra be re bala le ditsa kere gore tan le re o le moeteledipele wa lehatshe heta o te o re bulele tiro e seng mmuso like in our case heta re bulele tiro e seng mmuso mo godimo ga mo gape ha o na le molaetsa o wa setšhaba o le moeteledipele wa setšhaba re share re solela rota a share molaetsa le setšhaba ka pako e ntseng jalo tse dingwe tse kana be le di-side meetings re kgona go mme mogolo wa bona re jaanang go thata moruti ga ke batle gona gore di-side meeting gone nako yone batho ba batamba ke yone nako eng ka ba le re bona ba gaetso le re beile ga kae re le kereke gompieno regulation bona gore gompieno kana gompieno ga se kereke mo botso kore mongwe le mongwe ga batla go ipulela kereke wa bulela go mo sekgwemo ga gona sekgwa mo botswana mo lemogile malatsing dikereke di tsela mme ga gona regulation ga gona yo kgalemang ga gona eng go didimetse tu lona ba le leng gore bile one of the big churches mo botswana lentswe la lona la kana go mo go sengwa leina la kereke o la modimo go ntse jalo jaanong go ta reediwa mang ga lona ba re dumelang gore ke kereke tse ditona re sa ntshe lentswe kana kereke nngwe le nngwe is autonomous mind you it's so independent nya mongwe tse dingwe a di a register mme di senya gore a re di senya leina the registered ones go ntse jalo se tse re thapile re raka ka dikgang tse dintseng jalo mongwe le rona re kgona go se sibala hela re sala re eme re ipotsa gore kana leina la kereke a le ra rona go ntse jalo yaanong gone that is way ha le gore ngwe ya ka no thalosa popagano ya dikereke ke yone le one ka thusang go pega lentswe mo godimo ga melao e ka tswa ile teng ya e tsamaisang mekgato gone melao e teng e tsamaisang mekgato. I'm so much happy ka Societies Act the revamped one ya 2022 so ina le ka go rwala maikarabelo a kereke re ntswa e bata maikarabelo and e go kaganya a o lebeletse e go kaganya maikarabelo a when it comes to ease of accountability in terms of funds. It was more emphasis was put on that and administration itself hela mo teng ga kereke gore go nne le records keeping go nne le proper records keeping proper information sharing e le gore le one is readily available whenever is needed so molao motho o direla jalo mme when it comes to disciplining what is not there ke dumela gore we are not doing enough a re tsene ebile mo gone re garela dikgang di dintsi mo botswana go di constitutional go bo GVB go lentswe la kereke le kae moruti lona tota ke ta supa lona ke dumela gore kereke ke yone indigenous and native ke kereke tona go botswana ya iloi lentswe la lona go pala eng la go rute moruti Alex a eme a re ke emetse iloi GVB irile dipolano he concord e la ring ro lutwa le
lentswe la kereke le ka tota me ke go arabe kere I was so happy ha ne ke bona gormente a tsenya dikereke maloba jana mo Gaborone. I've also seen around the country, like even on Saturday, the Minister of State President, Ona le go Phikwe, our church was invited, mpo ra rona na attendile, a ile gore a ba le kudisa ka dikgang tsa Concord. But ya ka ngo thalosa, we have normalized re le kereke. Ke bua kereke hela iseng re le kereke. We have normalized to be passive when on the national interest issues, for the reasons that I don't know. But ke dumela gore go tana le phetogo ha government a ka lemoga sabe sa dikereke jaaka ke bona se dira jalo go dira jalo go tabo go nonotsha kereke o e menteng le nosi gore e kgona ntsha public statement on the issues of the daily issues o ra re gona na go thata gore ka tumelo ya me ka tebo ya me go thata go thata because we have normalized because once you say that people will see you as a politician rather than see you as an institution that is independent. So ba re kereke mo go tsa di national ga e bui thata gore kereke o ka re ke sephiri ke sone se ke go rang kere because everything is politics. When you provide an independent analysis o le moruti ya ka ke le moruti yana, many people will look at it as now you are interfering into political arena. But ha re dire dilo sente re santse ra lebega kereke e le go mo eleng gore go independent like bogologolo go independent e bile go ka provide guidance ya ka go tshwanante take at Rome the significance of the Roman Catholic even if how let's say globally we tsaya in a global stand the position e leng gore ha intsha the Pope antsha molaetsa lentswe the whole world will shake, will move because ga ba mo tse e le politiki. But when it comes to down to our ngorona kwano yana tsena thara to bone Bishop ona le ke politiki dumela gore monana ntshepise gore ha o tswa ha o ta o tsa ba lekane ba go ba bangwe o ba golwane ba bangwe la ira le khota le leng gore government o ta lutwa ja ka rela ya Ke dumela- ntshepise gore o go bereka mo lekhoteng ke go tshepisa ke go ra kere ke ne ke santse ke lebile mo lapeng ka re Go bankanya pele mo lapeng. go a siama ke thusa go bankanya mo lapeng mme bile go nkgotsogatsa gore kana yaanong ga go siama yana the other churches dikereke tsa modimo tse e leng gore they are ailing so e le thomo e mo modimo e mo go nna ke dumela gore we need to also assist and how assist this is where now this thing will emerge and re be re thusa gore rage mogato either to resuscitate go tsosolosa o ntseng o le teng ha ile gore o share the common aspiration the common goals tse gongwe ba gompieno ba di tshwereng ba ba iteletseng kana re aga o mosha o e leng gore o ka boloka dikeletso tsa sedumedi tsa ga keresete wa ba wa bontsha bokgoni jo go fa batang gore bo bontshwe batho ka tsana go mo hauta ke ba bane ke ra go ke ba ra kere morwa e leng morena ka sebebele nako e ntsi during the last teachings tsa gagwe ona a rara le hokola khalalelo a rara khalaletsa morwago gore to Gore morwa ikhala wa tatago a go ga khalaletse ere. re le kereke we need gore re khalaletse rara a re khalaletse Go ntse jalo. ka gore neela thotheletso the wisdom ya gore re ka ga go mo ka tselentseng ja gore ha go mo go tshela e tla ba ikgalaletsa ka ditiro tsa go tse di siameng so re ke go solohetsa Bishop gape ke santse ke supa kereke ya go ke dumela gore ke kereke e tona mo Botswana go palang hela gore wena bile o le bishop wa monana ke santse go palang gore national prayer ya ka le hatshile le mo mathateng di kgwetho hela gore o emelele gore nya ke le wa kereke ya ilo yo kwalle di kereke batho getso a dire national prayer ke nna ke bone go tenya dirwa ga se yone ya rona ke a segwanyana national prayer ke ra e tsentse le lona mote ga ke le bona go national prayer tse itelang di dirwa tsa market mme ra tsena go boipuso le go ra tsena le ko at district level ra tsena even at ha le gona le village level ra tsena ra le ko ga meltsaneng ke le bone mo ga re lebella like ko South Africa go ete go te go kopane masione maeng go tela stadium ya Motsepe Foundation go pala e lona gore nako ngwe re bone hela go emeletse go te go haitse national prayer kana ga le rapele modimo o wane re nya tota ga nke gore a ke re go pala sepe Eh. it just need a wisdom gore e tsene mo eteleng pele gore a ba a phutha ba bangwe e be go kopana gore dira thulogentsa there is nothing se se ka palang gongwe ka nna hela gore ya ka re thalosa kana go ikemela o le nosi khantele go tsa level of competition khantele go tsala the fear of the unknown e bogela le gore go tshwaragano ke yone go mo go leka mme hela se ke dumela mo go tsone having the right institutions tse leng gore ke di associate mekgatho this is where things will be more easier
like no bua ra kereke kana ga se gore e concentrate le mo spirituality ora gore go gongwe mo tseleng re ka bona kereke e tshwanang ya Iloi e na le let's say di podcast di radio di television ile gone go le ka go gasa molaetsa go bathong kana go engwe hela ba khona go uto like gongwe di funeral policy ya na le sone re na le thulaganyo e leng gore conference ya rona e hitile tsere tshotswa gore go dirwe a funeral policy e leng gore we used to have one e be faila kana go ene re dirisa broker then kereke betsa so we need to deal directly with the underwriter so it's at advanced stage se sengwe gape ke bona gore ya kana go tsalanta we are re na le toro re na le toro we are heading towards where we see a very stable sustainable institution e bitsa go te Iloi e leng gore kana go botlhokwa gore tlhalosa batho gore without funds, without money, you cannot do anything. The movement, how gola le dikgwetho, o gola le gore moeteledipele a engwe ya no tsa maya ka ngwe rena le branch go South Africa, rena le branch go Zimbabwe, re batla bula branch go Namibia. That's movement. It's a logistical arrangement. That's money. So it would be wrong of us to think gore le kereke ra go tshela ka thulaganyo ya dikoleke bo solo ja kereke yo. That is wrong. The kereke has to be sustainable gore gone gore e tsamaise thoma modimo. And sustenance Irai go develop programs and possibly investment wins like Roma Idira and it's a little bit sustain kereke harapelwa thank you muruti are go bohelelo rra kana go hanerele for leadership and discipline go bohelelo rra ya ke itoro wa wa dikulo go ba khalemela ba sa khone go attend di meeting tsa go kitoro ngo kopana leadership o go ba khalemele ka the social media ka ha ba itsayang ka teng thata ba kereke ya gago kana ba kereke hela ba o mola ineng ya gago re tshigile thata ka dikgang tsa social media kereke e na le babueledi ba yone e na le ba phasalatsi ba di communications tsa yone ke public relation officer an officer held before ke a secretary general ke modulasetulo wa church council or any other authorized person yo ka rongwa ke kereke go ra o dira ja so go nte ga batho bone ba ra solela ope go bona a phasalatsa kitso ya kereke ke molato o motona gatella gape go ke well kana ba re roga ibile na go tsengwe e nna o ka re ya no motho o emetse kere ibile a peresa aparo ba ro gana ba peresa aparo ke molato ka gore you cannot act on behalf of the church without having authorized representation you cannot o tshwanetse gore o na le that authority and the authority has been given to the public relation officer they've been given to the secretary general have been given to the president of the church himself archbishop has been given to the chairman of the church council or any other authorized persons o ka buela kereke kana kereke ke motho is a legal person so how we represent o be gore the actions or your words e le gore e defame sengwe kana motho mongwe a ba sua o ka sua kereke me yone sa itse gore e emetswe ke mongwe go kae e ne le wena o kgathegela gore o batla gore o bue ka kereke kana gore so re khalem even this weekend I was having a training workshop seminar to say go Phalapi we were training it was a policy making seminar a youth wing and the men's wing and the women's wing and one of the things that popped up nearly the social media ka ngono o botsayana and we're so much strong ha re bua ka dikgang tsa teng gore ga ra solohela go bona ope a representa kereke ka gope gape sontse itse gore le sona sa aparo sa kereke ha se bonala sa identify kereke before you gore ha le polisi la apere uniform as a police you identify him not as a person but you identify him as a policeman and you will associate whatever the actions that dirang le se police so that should be known o taloga hela ka go tswana hela o loko la peng hela o tholega go ra semamma ha o itshwaragale ba re ngwana o ra semamma they identify you ele ngwana o ra semamma so re tshwantse ra dumela gore we will never condone boitsholo jo bontseng jalo me gape ga gore bangwe ha ke ba tswa mo tseleng ba dira jalo we also need to appreciate gore ba setšhaba se re thuse ka go identify batho ba sebe se re palelwe setšhaba se re la palelwa re le kaeditse re biditse re repotile batho ke ba le thona mehela gore a re go ke mo le go bata I'll put my head on the block ke bata go nna jalo ra bona re na le surveillance mo di social media e leng gore una routine check
tse e leng gore a kere kana social media ke sometimes I'm not in that group, I'm not in that a ke go gomole a ke go gomole. Thank you. Eh. Moruti, Bishop, a re tsene ko bohelong. Ha motho a lla gongwe ya ke bua ka indiscipline ya moiloi, a batla go reporta gore ba getso ke a tsiediwa ke moiloi ke yo kana ke irile dilo. Ke batla go reporta tota ko headquarters ko go wena. Ke letsa kae ke bona. Me ke go tsepele ka mothalo a kere ke ya rona. Ke le ke ya rona it's dispersed a kere mo Botswana. In every village and settlement mo tega lehatshe la rona go na le a branch mo kerekeng ya rona. So ha ile gore o ko motseng mongwe e be ile gore go hathwa ke sengwe kana go dira letse ke sengwe, the first person, the contact person for convenience sake ke moruti yo ko wa branch yo ko motseng wa lona. Moruti ka tsamaiso e re mo neileng wa itse gore go dirwa jang, o itse protocol gore go tsamaiswa yang. But if we also feel aggrieved gore moruti ga a tse kgang ya gago ka thwagalo, go na le baeteledipele yaanong ba ba harologaneng ba ba tona mo lehatsheng. Re na le pastoral care, bishop pastoral care, bishop pastoral care e leng gore o ka mo tshwara. Mme ebile ke ne ke rata gore re na le public relation officer, re na le di-group tsa rona tsa kereke tse dingwe gore ke tse public, for public domain. Ga go palela gore bo kwala mo teori ke kopa le mphe mogala wa ke na le ngongorego le mphe mogala, that's the easiest. Ha ile gore ga mongwe ga ka mogala wa semama Mphe mogala ke ikuela. ke te ke kgone go ikuela. Mme ebile ke batla gore batho ba ke nna ke ta ntsha mogala wa ke ba bolelele ba letse, I'll direct them to the right Ke authorities. batla gone gore o ntse wa gago ebile ba te ba llele. Mathata a me ga ko o ntsha ke na le bothata ra ke ntsha mogala yaanong go letsa ba ba kopang dithuso yaanong bosigo le motshegare. Batho ba re kopa dithuso mo. Thusa nya batho ga ke re bona ba pita gone ke mathata bona bana gore kana o theogetse kana go bosigo kana go rileng. So I had that challenge and that challenge, but I will avail my line gore ha gona le any other kgang ke be ke avail la ga PRO gore ba kgone gore ba ya re bue re dira mo go lwa ya PRO number a teng ke mang, so that ba batla go ikgolaganya le loi ba ba eletsang go apara pura e khibidu. Le nna ke batla go joina ha ke na kereke gongwe re go emetse ka tantse. re go emetse wa ga PRO ke 77 091 506 77 091 506 ke ene mo go kaganyi mogolo ke ene the PRO wa me ke 72 66 2712 72 66 2712. All right. Moruti la ela mailoi yana. Mailoi ba gaetso le tshaba ka karetso ka nna ke gore ka ke moruti wa lehatse O moruti wa lehatse tsa lehatse. tshaba ka karetso ma ke lebogeng sebaka se le motsotso go be ke kgone gore ke bue le lona, share some insights and concerns ka tumelo ya rona e re setse mo ga keresete ka re modimo ko ba gaetso a re ipakanyetseng go amogela le go gopola lesola morena mo malatsing a latelang. Modimo o re neile thata, o re neile nonogo, a re thuseng setšhaba. All right, thank you so much. Nna ke kabelo the ke leboge Bishop Alex ha. Ke tsa gore o ithutile sengwe wa anyile sengwe le wena mo kganya leadership ya discipline, o ithutile sengwe le wena o le moiloi o utule gongwe ditsamaiso dingwe tse ntseng o sa di itse. Platform e ke gone gore o itse o ithute o tseye ditshwetso. So nna le ba team ya me ha ile gore re ka tswa gongwe re sa go buisa sente re go kgobile kana moruti Alex ha bua o sa rata o sa itumela re itshwarele gongwe ne se maikeelelo rena re batla go le motsha mongwe sengwe kana go ruta mongwe sengwe. Thank you so much. Have a blessed day. Audio Jungle. Audio Jungle.